Good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. So within 1 minute, we will start. So can you see the slide, plane of symmetry? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so once again, good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. This 1 point is remaining out of 3, that is symmetry elements. So today we try to complete our chapter. This plane of symmetry we have to complete, then we summarize the symmetry elements, and then we go for the last point, that is Bragg's law. So today I'm taking lecture from home, so some restrictions are there regarding the write-up, drawing, etc. So please consider me today. So this plane of symmetry, just we have started discussing the things. So before that, we have completed 2 points, that is, first is center of symmetry. So center of symmetry is only such a point from which we can intersect the lines, and it touches the 2 sides of the crystal with the same distance from that point. So there is such only one symmetry element. Sorry, that is called as center of symmetry. Next, this point we have discussed in detail, that is 4-fold, 3-fold and 2-fold symmetry elements, where there are 3 4-fold axes of symmetry, 4 3-fold axes of symmetry, and 6 2-fold axes of symmetry. So total axes of symmetries are 13. Now these things we have discussed in detail. Now come to the last point, that is plane of symmetry. तर आता हा जो तिसरा पॉइंट आहे, त्याच्या टायटलवरनं तुमच्या लक्षात येत असेल की इट इज रिलेटेड टू प्लेन. So using different planes, we are cutting the cube or that unit cell to define the symmetry elements. So there are 2 types of plane of symmetry, and they are divided into total 9. So what it means, it is nothing but simply mirror planes, which gives us the mirror image of the portion which we cut. So let us try to understand this. It is actually a mirror plane when an imaginary plane can divide the crystal into 2 equal parts such that each part is the exact mirror image of the other. Then the crystal is said to have plane of symmetry. तर इथं आपण बघू शकतोय की वेगवेगळे प्लेन्स दिलेत. So if you concentrate on the first 3 or first row, if we consider, then you can see we are cutting that cube into 2 equal parts. And if we imagine the plane as a mirror,
then that mirror image completes the remaining part. तर प्लेन ऑफ सिमेट्री म्हणजे थोडक्यात काय, तर आपण जेव्हा त्या क्यूब किंवा युनिट सेलला कट करतो तर दोन इक्वल पार्ट मध्ये आपण त्याला कट करतो काही केसेसमध्ये, आणि काही केसेसमध्ये आपण त्याला प्रिझम स्टाईल मध्ये कट करतो. द कॉमन थिंग इज when we consider the mirror image of that particular remaining part, so it shows in the mirror to complete the cube. तर इथे जर बघितलं आपण तर दोन प्रकार आहेत. फर्स्ट इज कॉल्ड एज बायलॅटरल प्लेन and second is called as diagonal plane. So first three, if you check, they are bilateral planes. They are cutting that cube into two equal parts. And six, if you consider the remaining six, so it is called as diagonal plane. Diagonal म्हणजे काय, आपण त्याला diagonally कट करतोय. वेगवेगळ्या सरफेसला जर तुम्ही बघितलं तर तिथं डायगोनल्स आपल्याला दिसतात, त्याला आपण ते कट करतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला सिमेट्री इथं दिसते. So that also we will discuss. So I just read the next slide. First is related to first plane of symmetry and second is related to second. So let us consider a plane such as PQRS in the middle of the cube. तर आपण जे पहिलं प्लेन कन्सिडर करूया, दिस कन्सिडर ॲज PQRS. तर याला आपण काय केलंय, तर जे दोन सरफेसेस आहेत किंवा दोन फेसेस आहेत त्याच्या मिडलला आपण कन्सिडर केले. तुम्ही इथं बघू शकताय की टॉप आणि बॉटम जर आपण बघितलं क्यूबचा तर त्याच्या मिडलला हे प्लेन दिसतंय. सेकंड जर बघितलं तर फ्रंट आणि बॅक साईडचं जे फेस आहे, तर फ्रंट आणि बॅक साईडच्या ह्याला आपण काय केलं, याला तर कन्सिडर केले. आणि साईडचे जे फेसेस आहेत, तिसरा जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये साईडचे जे फेसेस आहेत तर त्याच्या मिडलला आपण कन्सिडर केले. तर तुम्हाला ड्रॉ करताना सुद्धा तुम्ही हे लक्षात ठेवू शकता की दोन पॅरलल फेसेस घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये फक्त हे ड्रॉ करायचं, तर तुम्ही हे इझिली ड्रॉ करू शकताय. सो PQRS जस्ट फॉर symbol we are considering. Let us consider a plane such as PQRS in the middle of the cube and parallel to one pair of the faces. आता जसं म्हटलं तर कुठले जे पॅरलल फेसेस आहेत तर त्याला आपण हे कन्सिडर करू शकतोय. इफ इट इज अ प्लेन मिरर and one half of the crystal is cut and removed, the plane PQRS forms the image of that half of the crystal in it. आता जसं म्हटलं तसं जर आपण त्याला मिरर कन्सिडर केला तर त्या मिरर मध्ये उरलेली इमेज दिसणार आणि उरलेला हाफ आपण काय करतोय, कम्प्लीट करतोय. सो दॅट इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन. सो देर आर थ्री सच अ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री पॅरलल टू द फेसेस ऑफ द क्यूब ॲज शोन इन फिगर. तर इथं असे किती प्लेन्स आहेत, तर टोटल असे 3 प्लेन्स आहेत आणि याला आपण काय म्हणतो, वी कॉल इट ॲज ए बायलॅटरल प्लेन्स. नाव मूव टू द नेक्स्ट 6 that is called as diagonal planes. So we just read this one. So symbolically we are saying it as a KLMN. Now consider the diagonal plane KLMN in the cube. If KLMN is imagined to be a mirror, it is really seen that the prism behind it is the reflection of the prism in contact with it in its front. म्हणजे इथं आपण काय करतोय, तर याला जर आपण कट केलं आणि हा जो डार्क पोर्शन आहे तो जर मिरर कन्सिडर केला तर ही उरलेली इमेज त्याच्यामध्ये दिसणार आणि हा प्रिझम आपल्याला आतमध्ये मिरर मध्ये कंप्लीट झालेला दिसतोय. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज मिरर प्लेन. तर अशी किती 6 आहेत, तर हे कसे लक्षात ठेवायचे बघा. आता इथे जर पहिला बघितला रो तर 3 फिगर्स तुम्हाला दिसत आहेत, खाली सुद्धा 3 फिगर्स दिसत आहेत. तर इथं पर्पजफुली मी काय केलंय, तर त्याच्या बरोबर अपोजिट वाला खालच्या साईडला दाखवलेला आहे. सो यू कॅन सी केअरफुली. फर्स्ट जर आपण पेअर घेतली टॉप आणि बॉटमची तर इथं बघू शकताय तुम्ही, ही जर केस घेतली तर इथं हा फ्रंट टॉप फेस जो आहे त्याला जर आपण कट केलेला असलं डायगोनली तर इकडे त्याच्या अपोजिट प्लेन आपल्याला दिसते. इथे जर बघितलं तर बॅक साईडचा टॉप आणि फ्रंट साईडचा बॉटम ह्याला आपण कनेक्ट केलंय. त्याच्या अपोजिट खाली काय, तर फ्रंट साईडचा टॉप आणि बॅक साईडचा बॉटम आहे. आणि इकडे साईड वॉल्स आपण घेतलेले आहेत. इकडे लेफ्ट टॉप राईट बॉटम, याच्या अपोजिट राईट टॉप लेफ्ट बॉटम असं आपण इथं कन्सिडर केले. ओके, सो कॅन यू सी दिस फिगर क्लिअरली? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So now these are the plane of symmetries which are total 9 in number. Now let us determine the total symmetry elements. So roughly you can write somewhere in your notebook or back side of notebook.
So we are completing today this symmetry elements. तर सिमेट्री एलिमेंट्स मध्ये 3 पॉइंट आहेत. कुठले कुठले? सेंटर ऑफ सिमेट्री, त्याच्यानंतर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आणि प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो यू राईट समवेअर फर्स्ट वन, नंबर 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री. तर त्याच्या पुढे लिहायचे आपल्याला किती सेंटर ऑफ सिमेट्री आहेत? टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्री इज 1. 1. Yes. So write down number 1 center of symmetry. त्याच्या पुढे लिहा is equal to 1. This you have to write first. Then we go for next part. His figure मी इथे ठेवतो जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल हे. Then next one is next line लिहा. Give heading number 2 axis of symmetry. Axis of symmetry. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मध्ये आता सब पॉइंट आहे. तुम्ही एबीसी लिहा किंवा स्मॉल 1 2 3 लिहा. त्यामध्ये लिहा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री मधला पहिला 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. तर याच्यामध्ये किती ऍक्सिस असतात? 4 फोल्ड ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 3. बरोबर. त्यानंतर नेक्स्ट लाईन, नेक्स्ट टाइप 3 fold axis of symmetry. 3 fold axis of symmetry, which is equal to 4 axis. 4 axis. yes 4 3 fold axis. आणि लास्ट लिहा 2 fold axis of symmetry. 2 fold axis of symmetry, which is equal to किती असतात 2 fold axis of symmetry? 6. आता याची टोटल लिहा खाली 13. एक लाईन ड्रॉ करून ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीची टोटल लिहा फक्त 13. नाउ नेक्स्ट नंबर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री मध्ये 2 प्रकार आहेत. त्यात पहिला लिहा खाली बायलॅटरल प्लेन्स. Bilateral planes, bilateral bilateral planes, which is equal to 3. Plane of symmetry हा आपला तिसरा हेडिंग आहे. त्याच्यामध्ये 2 पार्ट आहेत. ए बी लिहा किंवा 1 2 लिहा स्मॉल. त्यात पहिला आहे bilateral planes, which is equal to 3. आणि दुसरा आहे diagonal planes. पहिला आहे bilateral planes, which is equal to 3. दूसरा है diagonal planes, which is equal to 6. याची टोटल लिहा 9. तर टोटल 9 काय झाले? प्लेन ऑफ सिमेट्री झाले. टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री 9. नाउ लास्ट यू राइट टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स. सगळ्यात शेवटी ग्रँड टोटल आपल्याला घ्यायची. Total symmetry elements, which is equal to, now tell me what is total symmetry elements? 23. Yes, 23. total symmetry elements 23. So whatever you have written, that are your MCQs. Okay, center of symmetry किती असती? तर 1 असती. टोटल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती असतात? तर 13 असतात, ज्यामध्ये 3 4 फोल्ड, 4 3 फोल्ड आणि 6 2 फोल्ड असतात. त्याला आपण टेट्रॅड, ट्रायड आणि डायड असं सुद्धा म्हणतो. हे आपण डिस्कस केलंय मागच्या लेक्चरला. आणि आता आपण प्लेन ऑफ सिमेट्री घेतलं तर टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री असते 9 अँड टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स आर 23. सो ऑल दीज आर युअर पॉसिबल MCQs. So this is the point which is last part is remaining. Now let us move to the last point of this chapter, that is Bragg's law. Okay, so can you see this figure, lawyer method? Yes sir. ठीक है. Now before completing this point or starting this point, just I want to give the brief background of this point so that you can connect that directly. So everyone knows that X-rays get discovered in 1900 and
It is discovered by Rnh, that is the scientist. Now, after the discovery of X-ray, what happens? The scientists try to prove the nature of X-ray beam. So some scientist group is there. So in that, they are trying to check the wave nature of X-ray beam. So if we have to prove the wave nature of X-ray beam, then we have to prove the diffraction and interference pattern for that X-ray beam. So if we get the diffraction pattern of X-ray, it means that they are having wave nature. So for that, scientists are trying to get the diffraction pattern. But the problem is that आपल्याला माहिती की आपण आता वेव्ह ऑप्टिक्सच्या सिलेबस मध्ये बघितलं एक डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग नावाचा प्रकार, ज्यामध्ये ग्लास प्लेट आहे आणि त्याच्यातनं आपण काय करतो तर लाईट पास करतो आणि आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. ओके, सो हियर इफ वी कन्सिडर द एक्स-रे बीम, so if we pass this X-ray beam through the slits, then what is happening? The scientists are not getting that diffraction pattern. त्यांना diffraction pattern काय होता मिळत नव्हता. त्याचं रिझन काय? तर सगळ्यांना माहिती की X-ray beam are having high frequency. Okay, so frequency is high. It means wavelength is low. Is it correct? You know the relation. It is reciprocal to each other. So if high frequency is there, so wavelength is low, and that's why we are passing these through slits, means gap, but we are not getting the diffraction pattern due to very, very low wavelength. So one scientist was there. So his name is Loy. So what he imagined that if we pass this X-ray beam through the crystalline material, because crystalline material are also acts like a grating, because periodic arrangement of atom is there and structure is very, very small. So if we pass that through, then let us check what we are getting. So he passed that X-ray beam and he get the reflection and refraction patterns through that. And from that, on the photographic plate, he developed that plate after passing through that. So you can see number A or first figure. तर हा क्रिस्टल आहे, या क्रिस्टल मधून आपण एक्सरे बीम पास केली आणि फोटोग्राफिक प्लेटवर त्याचं रेकॉर्ड घेतलं. तर जी एक्सरे बीम आहे ती सरळ तर जातेच जाते, पण ती वेगवेगळ्या अँगल्सला जिथे डिफ्रॅक्ट होते तर त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळतं तर हा पॅटर्न मिळतो. आणि ते जे स्पॉट आहेत दे आर कॉल्ड एज इंटेन्स स्पॉट. म्हणजे काय झालं की इथे दोन गोष्टी डिस्कवर झाल्या. एक तर हे प्रूव्ह झालं की एक्सरे बीम आपल्याला रिफ्लेक्टेड बीम्स मिळतात त्या क्रिस्टल मधून, आणि आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न सुद्धा मिळतो त्याचा. So it gets proved that X-ray beam is having wave nature. But another thing gets discovered, that is when we pass X-ray beam through different crystals, so different Loy patterns we are getting. म्हणजे हे जे स्पॉट दिसतात तर त्याच्यावरनं हे लक्षात यायला लागलं की आतली ॲटॉमिक अरेंजमेंट आहे तर ती कशी असेल काय असेल, आणि त्याचे जे डिफरंट प्लेन्स आहेत तर त्याचा आपण चांगल्या पद्धतीनं स्टडी करू शकलो. अँड फॉर दॅट दिस लॉय गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग दिस मेथड. Now come to our syllabus point, what it connects with this Loy diffraction pattern, because when we are considering the X-ray beam which is passing through the crystalline material, then how it gets reflected and we can say refracted also. So some conditions we define in second paragraph to clear the things. So from that we can get one equation, simple equation, that is called as Bragg's equation through Bragg's law. And from that, what we can do, we can calculate the interplanar distance, that is small d. तर तुम्ही म्हणाल की हे सगळं डिस्कस करतोय पण याचा उपयोग कशासाठी, तर हे इंटरप्लेनर डिस्टन्स जे आहे तर ते आपण त्याच्यावरनं काय करतो तर फाइंड करतो. तुम्ही म्हणाल की त्याचा तर उपयोग काय, तर आपण आता हे जे स्टडी करतो हे क्रिस्टलाइन मटेरियल आहे. क्रिस्टलाइन मटेरियल इज नथिंग बट मटेरियल सायन्स, अँड यू नो दॅट we are using now different materials. For example, if we consider the smartphone, so you know the width and thickness of smartphone initially, and now it is slimmer and slimmer and slimmer. So what is happening exactly? So we are studying the different materials which are responding to magnetism and electricity, and from that we are reducing the thickness or width of the smartphone. So this is one of the example of studying the material science or these crystalline materials. So what we are discussing is very, very basic things from which we started
this journey of materials and its properties. Okay, so I hope that you can connect with this crystallography now. So I read it first and then we go for the explanation. It is simple one. Just listen carefully. So can you see this Bragg's law and figure? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will start now. So let us consider a set of parallel lattice planes of a crystal separated by a distance small d apart. Suppose a narrow beam of X-ray of wavelength lambda be incident upon these planes at an angle theta as shown in figure. The beam will be reflected in all directions by the atoms of various atomic planes because the refractive index of the matter of the crystal is very nearly equal to unity. Hence, there is a practically no bending of the rays entering or leaving one crystal. So two paragraphs are there. First is related to the figure and second is related to the explanation about reflection and refraction. तर पहिला पॅराग्राफ काय सांगतोय, लेट अस कन्सिडर ए सेट ऑफ पॅरलल लॅटिस प्लेन्स. तर तुम्ही इथं बघू शकताय या फिगर मध्ये आपण 3 प्लेन्स दाखवलेत, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3. हे काय तर ॲटॉमिक प्लेन्स आहेत, ठीक आहे, किंवा मिरर प्लेन्स, सॉरी मिलर प्लेन्स आपण त्याला म्हणतो, मिलर इंडायसेसचे प्लेन्स. सो लेट अस कन्सिडर ए सेट ऑफ पॅरलल लॅटिस प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल, ज्याला आपण सेपरेट केले कशाने तर स्मॉल डी डिस्टन्स न, ज्याला आपण इंटरप्लेनर डिस्टन्स म्हणतो आणि ज्याचं डेरिव्हेशन आपण डिटरमाइन केलेलं आहे याच्या आधी. सपोज ए नॅरो बीम ऑफ एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा बी इन्सिडेंट अपॉन दीज प्लेन्स. याच्यावर जर एक्सरे बीम आहेत तर त्या इन्सिडेंट झाल्या वेगवेगळ्या अँगल्सला ऍज शोन इन फिगर. तर काय मिळतं, आता आपण इथं काय केलंय सिम्प्लिसिटी म्हणून दोन फक्त एक्सरे बीम कन्सिडर केलेले आहेत, विच इज इन्सिडेंट PA and reflected AR, and then incident QB and reflected BS. Okay, so I'm using the word reflected here. So you are considering that how it is reflected as it is going inside the crystal and coming out. So the answer for that is next paragraph. So listen carefully. The beam will be reflected in all direction by the atoms of various atomic planes. वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये ती रिफ्लेक्ट होणार, डिपेंड्स अपॉन कसे अँगल्स आहेत. Because the refractive index of the matter of the crystal is very nearly equal to unity. Hence, there is a practically no bending of the rays entering or leaving one crystal. तर इथे ऍक्च्युअली रिफ्रॅक्शन आपण म्हटलं पाहिजे, पण आपण इथे रिफ्लेक्शन का म्हणतोय, का तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जी त्या मॅटरची आहे क्रिस्टलच्या, तर ती युनिटी म्हणजे 1 आहे. त्यामुळे इथे आपण बेंडिंग जी आहे तर ती कन्सिडर करत नाही. दॅट्स वाय वी आर कन्सिडरिंग दिस ॲज ए रिफ्लेक्टेड रे. इज इट क्लिअर? Okay, shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, next slide gives us the explanation about these rays: incident ray, reflected ray, perpendicular drawn, and what is meant by path difference. So you have studied what is meant by path difference during resolving power of telescope and microscope. Is it correct? Anyway, so I just read this and then we discuss about the figure and come to our last equation in blue color, that is 2d sin theta is equal to n lambda. So listen once again carefully. Consider a ray PA reflected at atom A in the direction AR from plane 1 and another ray QB reflected at another atom B in the direction BS. तर हे आपण दोन रे कन्सिडर केलेत. PA रिफ्लेक्टेड आहे आणि AR काय आहे, तर सॉरी PA आहे तर तो इन्सिडेंट रे आहे आणि AR आहे तर तो रिफ्लेक्टेड आहे. कुठे हे दोन, तर दिस वन. फर्स्ट PA इज इन्सिडेंट रे and AR is reflected ray. Then QB is incident ray and BS is reflected ray. So just these things we are defining here. Consider a ray PA reflected at atom A in the direction AR from plane 1 and another incident ray, that is QB, reflected at another atom B in the direction BS. Now we are drawing perpendicular from atom A or from point A. Now from the atom, draw two perpendiculars AC and AD on the incident ray QB and reflected ray BS respectively. तर इथे जर आपण बघितलं तर आपण A पॉइंट पासून काय करतोय,
तर दोन परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतोय. AC ड्रॉ केली QB ला आणि AD ड्रॉ केली BS ला. कॅन यू सी दिस क्लिअरली? Yes, sir. Okay, so now we just to go further. The path difference between these two ray is CB plus BD. तर इथे जो पाथ डिफरन्स आहे तर तो काय CB plus BD आहे. तर हा पुढचा पॉइंट मी वाचतो आणि त्यानंतर आपण फिगर कडे जाऊ. The two reflected rays will be in phase or out of phase will depend upon this path difference. ओके, आता पाथ डिफरन्स म्हणजे काय, तर दोन रे चा जो पाथ आहे किंवा डिस्टन्स आहे ते जर आपण बघितलं तर त्यामधला जो गॅप आहे त्याला आपण काय म्हणतो, पाथ डिफरन्स. तर इथे तुम्ही बघू शकता की PA आणि QC इथपर्यंत ह्या दोन्हीचं डिस्टन्स सेम आहे. त्याच्यानंतर CB इज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स फॉर अनदर रे. सिमिलरली जर आपण इकडचं साइड बघितली म्हणजे AR आणि DS, तर AR आणि DS चं डिस्टन्स सेम आहे. यामध्ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स काय होतो, तर कॅपिटल BD इज द पाथ डिफरन्स. म्हणजे PA टू AR आणि QB टू BS जर आपण कन्सिडर केलं तर टोटल पाथ डिफरन्स किती येणार, CB प्लस BD. इज इट क्लिअर? शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. CB प्लस BD हा पाथ डिफरन्स झाला. हा पाथ डिफरन्स म्हणजे काय, तर PA टू AR आणि QB टू BS जर आपण बघितलं तर या ज्या लाईटचं ट्रॅव्हलिंग आहे यामध्ये एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रॅव्हल करतोय दुसरा रे तो म्हणजे काय, तर CB प्लस BD. Now why we are discussing this? Because this path difference decides the intensity of that spot. So here these two reflected the two reflected rays will be in phase or out of phase will depend upon this path difference. या path difference वरच आपल्याला ते रेज इन फेज किंवा आउट ऑफ फेज असतात ते लक्षात येतं. सो वेन द पाथ डिफरन्स इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ, म्हणजे इथे काय लिहिलंय, वेन द पाथ डिफरन्स CB प्लस BD इज ए होल वेवलेंथ लॅम्बडा. त्यालाच मी काय म्हटलं, इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ म्हणजे काय, 1 2 3 4 एटसेट्रा, 1 लॅम्बडा 2 लॅम्बडा 3 लॅम्बडा. इथे आपण एन ची व्हॅल्यू लिहितो शेवटी 1 2 3 एटसेट्रा, or multiple of the whole wavelength n lambda, then the two rays will reinforce each other and produce an intense spot. तर हे जे दोन रेज आहेत तर ते रिइन्फोर्स म्हणजे एकत्र येतात आणि आपल्याला इंटेन्स स्पॉट मिळतो. आता हा इंटेन्स स्पॉट म्हणजे कुठला आहे, तर त्याच्यासाठीच मी बॅकग्राऊंड सांगितलं किंवा ही हिस्ट्री सांगितली की इथं हा इंटेन्स स्पॉट कधी मिळेल आपल्याला, तर हे सगळे रेज इन फेज असतील किंवा त्या ब्रॅग्स कंडिशन सॅटिस्फाय करत असतील त्याच वेळेस आपल्याला हे इंटेन्स स्पॉट मिळणार. इफ इट इज आउट ऑफ फेज देन वी आर नॉट गेटिंग एनिथिंग. सो these things we are discussing to define one equation. Thus the condition of reinforcement is CB plus BD is equal to n lambda. So from figure we are writing CB is equal to BD is equal to d sin theta, or simply 2d sin theta is equal to n lambda. Now let us concentrate on this. आपण इथं काय लिहिलंय, thus the condition of reinforcement is म्हणजे तो जर पाथ डिफरन्स इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ असेल तरच ते इन फेज असतात आणि आपल्याला स्पॉट मिळतो. म्हणजेच काय येणार, तर पाथ डिफरन्स इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ. इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ म्हणजे काय, जेव्हा n इज इक्वल टू 1 2 3 असं असतं त्यावेळेस n लॅम्बडा मीन्स 1 लॅम्बडा 2 लॅम्बडा 3 लॅम्बडा, याला आपण काय म्हणतो, तर इंटिग्रल मल्टिपल. जर ऑड मल्टिपल असेल तर काय असणार, 2/3 लॅम्बडा 3/5 लॅम्बडा 5/7 लॅम्बडा 7/9 लॅम्बडा एटसेट्रा. So CB plus BD is equal to n lambda is the condition where we are getting the intense spot. So from figure we are writing the value of CB as d sin theta and BD as d sin theta. आता आपण CB ची व्हॅल्यू d sin theta कशी काढली आणि BD ची व्हॅल्यू d sin theta कशी काढली ते आपण बघूया. So which gets 2d sin theta. So I cannot draw it perfectly by sharing screen. I'm not sharing the documents, so I have just to draw the figure to clear the things. ठीक है, can you see this figure? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर इथं मगाची जी फिगर आहे त्यातलाच पार्ट मी फक्त एक्सप्लेनेशन साठी घेतलंय की AC आणि AD आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेले आहेत, त्यामुळे इथं आपण 90 डिग्री दाखवलंय. आणि AB म्हणजे काय, तर आपलं इंटरप्लेनर डिस्टन्स आहे स्मॉल d, ते पण इथे तुम्ही बघू शकताय. तर आपण मगाशी काय केलं, तर CB आणि BD ची व्हॅल्यू काय लिहिली आपण, d sin थिटा.
सो वी हॅव टू कन्सिडर फर्स्ट ट्रायंगल ACB. तर जर ट्रायंगल ACB आपण कन्सिडर केला, सो कॅन यू टेल मी व्हॉट इज साइन थिटा हियर? साइन थिटा इज इक्वल टू what is sin theta here? Triangle ACB. CB upon AB. AC upon CB AB. upon D. कोना समोरील बाजू भागिले कर्ण, बरोबर आहे का? साइन म्हणजे CB upon D. Yes. बरोबर. म्हणजे काय येणार? साइन थिटा इज इक्वल टू CB अपॉन AB. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. साइन थिटा इज इक्वल टू काय? CB अपॉन AB. पण AB काय आहे? स्मॉल d. गेटिंग दिस? AB काय? Yes, sir. स्मॉल d. तर आपण CB ला काय म्हणतो? CB ची व्हॅल्यू किती येणार? सिम्पली d साइन थिटा. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. हो का? साइन थिटा म्हणजे CB अपॉन AB आहे. AB ची व्हॅल्यू d आहे. डिनॉमिनेटरचा d आपण इकडे घेतला तर CB म्हणजे काय येणार? d साइन थिटा. तसंच BD ची व्हॅल्यू किती येणार? त्याच्यासाठी दुसरा ट्रायंगल कन्सिडर करा. ट्रायंगल ABD. ट्रायंगल ABD जर कन्सिडर केला तर इथे सुद्धा साइन थिटा काय येतोय? BD अपॉन BD AB. upon AB. बरोबर आहे. म्हणजे परत एकदा BD इज इक्वल टू काय येतंय? BD D sin इज ऑल्सो D साइन थिटा. Getting these things? Yes, sir. So CB is also D sin theta and BD is also D sin theta. Now just come to our previous one. So CB is equal to BD is equal to D sin theta. त्याच्यासाठीच आपण इथं काय म्हणतोय? तर CB is equal to BD is equal to D sin theta. पण आपले इक्वेशन काय? तर CB plus BD is equal to n lambda. So CB is D sin theta plus BD once again D sin theta. So D sin theta plus D sin theta is nothing but 2D sin theta, which is equal to n lambda. Okay, so this 2D sin theta is equal to n lambda is nothing but called as Bragg's equation, and this law is called as Bragg's law, where this n is nothing but 1, 2, 3, etc. for first order, second order, etc. And this relation is known as Bragg's law. Now this is mathematical discussion, but what is the significance or what is the importance? हे मी ऑलरेडी सांगितलंय की आपण याच्यातनं काय करतोय तर इंटरप्लेनर डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतोय. तुम्ही म्हणाल कसं? तर लेट अस चेक दिस इक्वेशन. So 2 is constant numerical value, small d is interplanar distance, we don't know about that. Now sin theta we can determine by instruments and equipments. तर याच्यासाठी आपण वेगवेगळ्या मेथड्स वापरतो. Bragg's X-ray spectrometer, if you Google search you can see that thing, Bragg's X-ray spectrometer, then crystallography by powder method. So these two techniques are there, and by using that two techniques we can determine this small d. तर त्याच्यासाठी त्या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून आपण काय करतो तर त्याचे रिफ्लेक्शन्स किंवा स्पॉट मिळतात तर त्याचा अँगल काढतो आपण. एन म्हणजे ऑर्डर आहे त्या मॅक्झिमाची आणि लॅम्बडा म्हणजे एक्सरेची वेव्हलेंथ जी आपल्याला माहिती असणार आहे जो सोर्स आपण वापरतो. सो इफ वी नो द व्हॅल्यू ऑफ एन, लॅम्बडा, थिटा and 2 of course is the numerical value, then we can calculate the value of small d. म्हणजे आपण दोन atomic planes मधलं डिस्टन्स आहे तर ते या इक्वेशन्स ने मेजर करू शकतो. आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द ब्रॅग्स लॉ. थोडक्यात समराइज करतो. आपण इथे काय डिस्कस केलं तर पहिल्यांदा हे डिस्कस केलं की एक्सरे बीम जे आहे त्याचं वेव्ह नेचर आणि त्याचं डिफ्रॅक्शन किंवा रिफ्लेक्शन मिळवण्यासाठी काय एक्सपेरिमेंट केले गेले. तर त्यात एका सायंटिस्टनं तो एक्सपेरिमेंट ट्राय करत असताना त्याला असे काही स्पॉट किंवा पॅटर्न्स मिळाले की जे वेगवेगळ्या क्रिस्टलसाठी वेगवेगळे येतात. ओके, सो फ्रॉम दॅट दिस सब ब्रांच गेट इव्हॉल्व, दॅट इज क्रिस्टलोग्राफी ऑर मटेरियल सायन्स. आणि फर्दर स्टडी याचा जो झाला तर त्यात ब्रॅग्स लॉ किंवा ब्रॅग्स इक्वेशन आपण वापरतो. त्याच्यासाठी जस्ट आपण काय केलं 3 प्लेन कन्सिडर केले, 2 रेज कन्सिडर केले आणि वेगवेगळ्या प्लेन्स बसनं जे रिफ्लेक्ट होतात तर त्याच्या कंडिशन्स आपण घेतल्या. 2 रेज मधला पाथ डिफरन्स आहे तर तो आपण डिफाईन केला आणि तो जर पाथ डिफरन्स त्या वेव्हलेंथला मल्टिपल असेल, इंटिग्रल मल्टिपल, म्हणजे जर इन फेज असेल तरच आपल्याला तो स्पॉट मिळणार, जर आउट ऑफ फेज असेल तर नाही मिळणार. तर तो जो पाथ डिफरन्स आहे तर तो इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेव्हलेंथ आहे म्हणून आपण त्याला काय लिहिलं CB प्लस BD इज इक्वल टू n लॅम्बडा. त्यात आपण काय केलं CB आणि BD ची व्हॅल्यू काढली 2 ट्रायंगल कन्सिडर करून, दॅट इज D sin थिटा आणि D sin थिटा प्लस D sin थिटा वी कॅन गेट
2d sin theta is equal to n lambda. So this is nothing but Bragg's equation, and this law is called as Bragg's law. So I hope that you get this point clearly. Okay. So we have 5 more minutes. Just revise the things what we have discussed from the first slide. तर हे आपलं डिसाइड झालं की याची जी असाइनमेंट आहे तर ती तुम्ही युनिट टेस्ट नंतर सबमिट करणार आहे. इज इट करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I just show these slides once again. जर तुमच्या नोट्स अजून काही इनकम्प्लीट असतील किंवा असाइनमेंट जर लिहायची राहिली असेल तर ही आपली फर्स्ट स्लाइड आहे. हे इंट्रोडक्शन आहे, हे लिहायची गरज नाहीये. त्यानंतर याच्यामध्ये आपण सांगितलेलं तुम्हाला की दुसरी फिगर काढायची आणि या डेफिनेशन्स लिहायच्या. पहिली फिगरची गरज नाहीये. यामध्ये सुद्धा दुसरी फिगर ड्रॉ करायची लॅटिस पॅरामीटरला. युनिट सेल फक्त हेडिंग लिहून ही जी बोल्ड केलेले वर्ड्स आहेत तेवढी डेफिनेशन लिहा. दॅट इज सफिशियंट. Then 7 crystal systems. Don't draw these figures. This is for explanation. त्यानंतर table. So you have to write this table with these parameters. कारण का हे तुम्हाला MCQ मध्ये विचारले जातात. Okay. Then Bravais lattices. Don't draw this. For explanation only. Number of atoms per unit cell. You have to draw these figures and explain these things as it is. Don't draw these figures. They are for just a explanation. त्यानंतर atomic radius, draw these figures as it is. ही फर्स्ट फिगर सांगितली, तुम्ही फक्त फ्रंट फेस काढला आणि 4 atoms दाखवले तरी सफिशियंट आहे. 3D काढायची गरज नाही, 2D तुम्ही काढू शकताय. बाकीचे या फिगर्स एक्सप्लेनेशन ऍज इट इज लिहायचे. नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर्स मधल्या फिगर ड्रॉ करायच्या नाहीत, त्या कॉम्प्लिकेटेड आहेत आणि तुम्हाला फक्त समजण्यासाठी दिलेले आहेत. फक्त याचे एक्सप्लेनेशन लिहा ऍज इट इज फॉर BCC, फॉर FCC. नेक्स्ट atomic packing factor. You have to write in the table format. हे आपण डिस्कस केले. टेबल फॉर्मॅट मध्ये लेफ्ट साइडचे जे पॅरामीटर्स आहेत तर ते सगळे लिहा आणि राईट साइडला 3 कॉलम काढून त्यात SC, BCC, FCC च्या व्हॅल्यू टाका. फक्त याच्यात व्हॉल्यूम ऑफ 1 ॲटम लिहिले, त्याच्याऐवजी व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम ऑब्लिक ॲटम्स करा, म्हणजे तुम्हाला पुढे 1 2 4 ला दाखवता येईल. ठीक आहे. नेक्स्ट व्हाईट स्पेस ऍज इट इज. देन डेन्सिटी क्रिस्टल ऍज इट इज. हा टेबल तुम्ही लिहिलेला असेल, हा परफेक्ट केलेला आहे तुम्ही. याचे सगळे व्हॅल्यूज आहेत ते परफेक्ट करा. देन कन्सेप्ट ऑफ मिलर इंडायसेस, हा सुद्धा पॉइंट कम्प्लीट लिहा. या फिगर्स आहेत तर ते छोटे ड्रॉ करा, मोठ्या आणि जास्त वेळ देऊ नका याला. छोटे ड्रॉ करून ते प्लेन्स आहेत तर ते दाखवा. फीचर्स यू हॅव टू राईट बिकॉज MCQs आर रिलेटेड टू दिस. देन यामध्ये लेफ्ट साइडची फिगर काढायची, राईट साइडची फिगर काढू नका. आणि हे सगळं एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप लिहा. जे मध्ये मध्ये काही डिस्कशन आपलं झाले तर त्या सुद्धा स्टेप्स तुम्हाला ऍड करायचे असले तुम्ही करू शकता, बिकॉज दिस इज फॉर 5 मार्क्स. देन डोंट ड्रॉ दिस फिगर, हे फक्त एक्सप्लेनेशन साठी आहे. यू हॅव टू ड्रॉ दिस ब्रॅग्स लॉ. या स्लाइड मध्ये पहिला पॅराग्राफ लिहा, दुसरा पॅराग्राफ लिहायची गरज नाही. इज इट क्लिअर? Yes, sir. हा, पहिला पॅराग्राफ लिहा. दुसरा पॅराग्राफ कशासाठी, तर तुम्हाला हे फक्त सांगण्यासाठी की तुम्हाला परत डाऊट येईल की आत एक रे दिसतोय आणि तो तुम्ही रिफ्लेक्टेड कसं म्हणताय, तर त्याच्यासाठी हे एक्सप्लेनेशन आहे की आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिटी कन्सिडर करून त्याला बेंडिंग कन्सिडर करत नाही. ओके. त्यानंतर सिमेट्री एलिमेंट्स, हे पॉइंट्स लिहायचे तुम्हाला. यामध्ये जे काही गोष्टी रिपीट होत असतील त्या स्किप करा, अदरवाइज हे ऍज इट इज लिहा. ह्या फिगर्स आहेत तर ते तुम्ही एकदम ड्रॉ करू शकताय, नसेल तर त्या पॉइंटच्या वेळेस तुम्ही या ड्रॉ करा. त्याची नावं आणि अँगल्स तेवढे दाखवा, म्हणजे कॅपिटल KL 180 डिग्री हे आपण डिस्कशन केले त्यावेळेस. प्लेन ऑफ सिमेट्रीचे सुद्धा या फिगर्स आहेत. छोटे क्यूब्स ड्रॉ करा आणि दाखवा. आता इथे तुम्ही एक डिफरन्स बघितला असेल. ठीक आहे. तर या 9 फिगर्स आहेत, त्यातल्या 8 फिगर्सचा जो फेस आहे तो लेफ्ट साइडला आहे आणि 9वी जी कोपऱ्यातली बॉटमची फिगर आहे राईट बॉटमची, तर त्याचा फेस राईट साइडला आहे. बरोबर आहे का? ओके. तर याचं रिझन काय, तर तुम्ही हा जो शेवटचा क्यूब आहे तो पण जर लेफ्ट फेस दाखवला तर काय होतं, तर हे प्लेन आहे तर ते स्ट्रेट लाईन दिसतं आपल्याला. एक्झॅक्ट त्याचं व्हिज्युअल्स आहे तर ते थोडेसे हे दिसतात. तर त्यामुळे हा राईट साइडला फेसिंग केलं जेणेकरून ते प्लेन आहे ते क्लिअरली दिसावं. जर तुम्ही लेफ्ट साइडला फेस करून ड्रॉ केला
तर तुमच्या लक्षात येईल की 2 लाईन्स जवळ येतात त्याच्या. ठीक आहे. तर हे काय काय लिहायचं आणि काय काय लिहायचं नाही ते पण सांगितलेलं आहे. सो वी हॅव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस सेकंड चॅप्टर. Now we move to the third one in the next lecture. Okay, so I just check the attendance who have left right now. Roll number 8. (26), 35, 38, and remaining are all present. 64. Roll number 8, 26, 35, 38, 64. यातलं कोणाचं राहिलं का? Attendance roll number 8, 26, 35, 38, 64. Number 26, 35, 38, 64. So remaining are present. So today we conclude here. Next lecture we will have to discuss the MCQ and numericals related to this chapter. Okay. Yes, sir. Okay. So we stop here today. Thank you very much. Have a good day.